A very good morning and welcome to Kusile Breakfast Show. Thank you so much for waking up with us today. It is the 31st of May 2022. Siyanemukela. Lanvuselako ngilungelele makakula sikangena ehlelweni lethu asibukena ngombiko losuka eTiko leTempilo. Kanti ke langeni la itolo iTiko leTempilo lihlole abantu labangu 245 labangu 77 batfolakala ukuthi bana umkhuhlane COVID-19 kodwa labasishile itolo emhlabeni kanti labasesibhedlela labelashwako balishumi kuphela lasebaluleme bona bangu 73 ama active cases emeku 254 bese kuthi solo wabhedvuka lomkhuhlane lasabawutfolile bangu 72,474 kanti lasabashiye emhlabeni bangu 1,407 lasabagome ngalokuphelele bangu 352,893 lesekunda 30.4% of total population. Kanti ke solo kukhumbuta nje ukuthi liTiko leTempilo solo liyachubeka nekugomisa abantu bagomela umkhuhlane COVID-19 kanti ke kubhalisa bangangena ku eswatinihealth.org kanjalo ke nalabo labafisa ukuthola smartphones esibili noma ke ama booster shots nabo basengajova ngemjovo eAstraZeneca noma ke umjovo waka Pfizer. Emhlahlelweni ke mbukele isitha bese sikhulumisana nebe Ministry of Health kanye nebenhlangano yakamhlaba yeTempilo WHO njoba lamuhla nje tinge mashumi lamathathu nakunye 31st of May umhlaba wonke ukubhala usuku le World No Tobacco Day. Kanti ke sicubulo salonyaka laba sigubha phansi lelilanga libuke nje kakhulu licele kakhulu etindzabeni tekuvikelwa kwemvelo njoba sekubonakele ukuthi kakhulu kade abantu labasebenzisa yona itobacco noma ke lababhema ligwayi ngaleyo ndlela kulimala imvelo njoba nje WHO wabika ukuthi about 600,000 trees are chopped each year to make cigarettes and 22,000 liters of water is used to make kusebenzisa cigarettes leto ke dinombolo letikhokho ngo-WHO letikhombako ukuthi noma kanjani imvelo yalimala ngakho ke lisicubulo salonyaka sibuke ukuthi ingabe imvelo ingavikeleka kanjani kodwa kuvikela ukuthi kujutshwa kwetihlahla nokuthi imvelo iphephe batabeke baligubha lolusuku khona endase Happy Valley Hotel lapho kutabe kunensatheli yefu sonto mlangeni nesibe sicocisana nayo nakuphela nje tindzaba tensimbi yesikhombisa itabe sikhulumisa khulumisa nje labasuka khona ka WHO ngalelo lusuku naso sicubulo kanye nalababuka umthetho ngoba sitakhumbula ukuthi kunemthetho lobo khankanya lapha evela saswatini lolwela donate indzaba tekubhenywa kweligwayi in public stabe sinaye sonto nasegabengce insimbi esikhombisa lomhla ekseni kanti sitaphinze sikhulumisane nalabasuka eTiko le Ministry of Housing and Urban Development sitakumbula ukuthi kube nemhlangano wemadolobha lobo banje eveni laseKenya evikini lephelile lapho bohlanganise khona madolobha lamaningi lapha esifundzeni sase Africa sitakhulumisana naye lapha babe Gordon Mbuli lo ngu-director ka local government kuva kabande ukuthi ingabe key discussions lathi ngithiwe kuwo lomhlangano athi 10 nekuthi ngabe tisombululo letiphumile kube ngidiphi tathi ke nagamanca insimi esithupha lomhlekseni sitabe sicocisana naye kuva kabande tincumo nje letithethwe kuwo lomhlangano nokuthi ingabe vele mhlawumbe emaphupho noma ke tinhlelo abatifisile ukuthi tendeke mayelana ne decentralization amadolobheni sebahambe kanganani kulelo hlangothi kwanyalo asibahlole imakethe star ubuya netindzaba futhi ekucala. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3# and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN.
Nene bekunene. Kusetandleni tesive kuthi imimango ingagcini kukampunzi edla emini. Sive sakangwane nebantu labakhethe kuhlala Eswatini abaphile ngekukhululeka nekuthi kubethe lo nyathelo lilungelo lalabanye egameni lekufuna lilungelo lakhe. Sive asikhumbule ukuthi emaphoyisa bomake nabobabe labatinikele kwenta isiqiniseko ukuthi wonke umuntu lwenembahla yakhe ingacekelwa phansi ngulomunye. Wonke umuntu akahlale ngekuthula nangaphandle kokwesaba tindwe letingatiwa. Emaphoyisa ngekulandzela nekushiqilela umthetho athi into yemuntu ayibe ngeyakhe umuntu. Sive asijinge siwabambise siphinde siwasekele emaphoyisa emsebentini wawo. Kude emalungelo aso sive osomabhizinisi kanye nebantu labasebentako anganyatheleki. Khona-ke imimango itawukwakha nemakhaya akhulise bantwana ngaso sandla lesiya emlonyeni. Emaphoyisa naso sive abasebente ngebudlelwane nangekubambisana kulwa nebucala netingoti temgwaco. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Asimenze senimukele sitangene etindzabeni tepfude kucala. Indlovukazi imhlekazi seyibuyile kuleli ngemuva kokuphetha luhambo lwayo lwaseNingizimu Afrika. Indlovukazi imhlekazi ifike ngelisondvo kusihlwa. Indlovukazi mhlekazi ifikele esikhumulweni setindiza iKing Mswati III International Airport eSikhuphe lapho khona bekunembuthano lokhethekile nalohlelekile wekuyemukela. Mhlekazi uvuselwe waphindze wemukelwa ngemakhosikazi engonyama eMaswati, wemukelwa balondolozi nemalangeni bantfu benkhosi. Esekela landvu lankhulu nalo lihole tindvuna tembuso ekwemukeleni indlovu yemhlaba. Kube injabulo lenkhulu-ke nakiso sive lebesikanekise kulesikhumulo setindiza sisingathe bukhosi kutawubonga luhambo loluhle lebenalo indlovu yemhlaba eveni labomakhelwane eNingizimu Afrika lapho nakhona yefike yemukeleka ngetandla lethokomele lokwaba sifakazelo sebuhlobo lobucinile ebuholini nasesiveni selive leSwatini nayo eNingizimu Afrika lokubuhlobo lobucukethe kuphilelana nekubambisana. Lobika kwetindzabeni ngisandile Makhanya esikhumulweni setindiza eKing Mswati III International Airport. Indlu yabayesikhulu seyiphasise ukuthi akubede ithishelanhloko locosha abafundzi labagwebeta imali yesikolwa emabangeni laphakeme secondary and high school. Lokusho ukuthi ithishelanhloko lotawenda njalo utawube ephula umthetho wendlu. Indvuna yetemfundvo Lady Howard ithi litiko letawusukumisa liphenyo masinyane kuhlola ukuthi bonke abafundzi bakhona yini etikolweni. Lokuchubeke nakuhlala indlu yabayesikhulu ngomsombuluko. Nayihlala indlaba yesikhulu ngemsombuluko, lilunga lePhalamende lenkundla kalobamba lomdzala Mawik Khumalo liphakamise isishukumiso lesiphuthumaka endlini ukuthi litiko letemfundvo nekucecesha liqinisekise ukuthi kude umfundzi locoshaka esikolweni emabangeni laphakeme logoneda imali yesikolo. Lesishukumiso sithi lelitiko aliphakamise lihlelo lelikhonsako noma ke i-plan of action letawusombulula inkinga yokucoshwa kwabafundzi labagoneda imali yesikolo nekuthi litayivala njani litiko lemali ye-exam naleyo lekoledwa abafundzi.
Lilunga lenkundla kalobamba lomdzala lesekelwe lilunga lenkundla yasemanzini South Thandi Nxumalo kulesishukumiso. This is a national problem, Mr. Speaker. It's a crisis. Kuleli. Thina umkhonzo wenkulumo. Ngithi ke kusiphosiso. Ukuthi sitawuyekela bothishela esikolweni. Babajikise labantwana. Onemetha lokhanza ukuthi sithi siyavuma nangabe bothishela bajikisa labantwana ekusini ke sithi labantwana sale baba deprived of education on something labangakayakhi bona labangakayicreate bona labantwana. Ngeke ke sithule Mr. Speaker siyiParliament sibukelele lokho. Kungako sithi cha Hulumende akakumise ukuthi abantwana baqoshwe esikolweni. Bantwana abangaqoshelwa imali ye-exam abangaqoshelwa indzaba ye-school fees. Bese hulumende uyabona ukuthi le mali lesikolweni uyibhadala njani ngoba iyafuneka le mali esikolweni. Mr. Speaker. Mr. Speaker, yes kuliqiniso. We have had my priorities there to upside down over the years. Guys, go invest in human capital, Mr. Speaker. Ngiyona investment lekhona lemhlaba wonke uyidumisa. Ngaphambi kwekuthi emalunga ikhulumise kabanti lenzaba, indvuna yetisebenzi nenhlala kahle yato, nendvuna yetemava bavetile ukuthi hulumende uyachude ngetimali nekuthi live inyenti imali leyiphakela litiko letemfundvo. Umatima lengaphandle Mr. Speaker. But lokho akungendi kokuthi noma lesimo ngisibona seningathi amane noma uhulumende achutha kangaka lo mthwalo saloba ngetulu kwayitombe. Kona ngitawube ngibukela likusasa labo bantwana Mr. Speaker. Kodwa kwendeka life kokugcina ngcina ngabe lo hulumende sengimthwese umthwalo loso beyond emandla akhe. There's an extremely high amount of our budget and of our tax that we do currently spend on the Ministry of on education as a whole. So I think just as the Minister of Finance, we can definitely take this, we can go and look at it, we can work on it, and I'll definitely assist the Minister of Education to see what one can do to try to assist in the current problem at hand. Emalunga ikhulumisile lenzaba aveta ukuthi kuhlala kwalabafunzi ekhaya kutawuba nemithela leminyenti lemibi kubafunzi naseveni kusasa. Not to say Salimfundwe High School is free. I understand not to say that, but to say Leli Swati, Leli entitled Delfundweni, Leli underprivileged, I think we have a responsibility to support that one. Let's go and look at creative ways of dealing with this. Inequality ebantwaneni lokho kusho ukuthi uma ngabe umntali wakho a-afforda noma asebenza you are better off. If umntali wakho aka-afford wena u-worse off, shothi nekuphila kwakho konke until the end uyabe solo uliphuya because you didn't get imfundo lefanele when you were supposed to. Kube manje singulumende babanjiswa nabo bo teach. Bo REO bakhona ama structures la sebenza nabo teach. Kambe vele sekuba imbamba ukuthi ungabacosha labantwana. Enrollment yakho 1000 labang 500 babhadele. 200 soyamcosha nje vele. Indvuna yetemfundvo Lady Howard ibese iphendvula imibuto yemalunga. Litiko alikahlali lo sikhuluma njena etiko kuyalungiswa isekhula leya etikolweni kuyotshela bo head teacher ukuthi ibaniketa ne time frame ukuthi sifuna ukuthi ngaliphi ilanga wonke umntwana abe asesikolweni sitawusonzela ka works sicela timoto i-inspectorate itawuphuma iye etikolweni kuyocheck ama register etikolwa indvuna yaka finance ithi sitawuhamba siyohlala phansi sibuke kanye li plan lesitakulisebenzisa ukuthi etikolweni kuze kube ngcono kubanjiswane ngoba lokukhulu la ukuthi onke lama stakeholders akabambisane ngalabantwana ngoba abantwana bethu sonke. Ngiyajabula ke endlule hloniphekile ukuthi sitawuhamba na Minister Finance nalamanye ama stakeholders sihlale phansi sibuke ukuthi including office laka DPM sibukisane ukuthi singayibamba kanjani. Indleba yesikhulu bese yasiphasisa lesishukumiso lesekusho ukuthi sukela lomuhla thishela nhloko lotawucosha umfundzi logoneda imali yesikole noma ye-exam utabe asaphula umthetho wendlu.
kanti litiko letemfundo kubheka ukuthi letfule endlini le plan of action kungapheli emavikini lamane. Edinzabente Eswatini TV kubika Samkeliswe khoza nginamuzi Mkhonta siseParliament. Indlebe yesikhulu seyichithe isishukumiso selilunga leParliamente lenkundla yaseKhubutha lesithi litiko letasekhaya alisukumise lihlelo lokuniketa imvumo yokuhlala eveni kubahlanyeli timali kude live litawukhona ukukhanga abahlanyeli timali. Emalunga athi lendzaba angeke kulunge ukuthi yengamelo ngilelitiko kanti ke lokuvele nayihlala indlu yaba yesikhulu ngomsombuluko. Ngemsombuluko ichubekile indlebe yesikhulu nemsebenzi wayo welisuku lapho khona ilunga leParliamente lenkundla yaseKhubutha Musa Mabuza liphakamise ishukumiso lesithi litiko lasekhaya alisukumise lihlelo lokuniketa imvumo yokuhlala laveni kubahlanyeli timali kude live litawukhona khanga abahlanyeli timali labanyeni. Lelunga lesekelo lelunga lenkundla yaseMasayisini Mduduzi Dlamini kuleshukumiso. Ma-investors lokhanze ukuthi leti timali tawo atitshala maybe atithatha ukuthi aniketa ma-European Bank, Mr. Speaker. Na uboleka le mali kula ma-European Bank, Mr. Speaker, bayibabuke tinhingcumbi letinenge ukuthi utohlala lapho utofaka leyo business yakho lapho eveni kanjani. So na wabu utofaka leyo business maybe utele permanent resident permit or maybe usebenza ngabo work permit. Babese nabo baba nalestiye yokuthi what about if in 2 years time abasakuniketi le work permit yakho lapho eveni. Leyo mali yethu esifakile lapho iyobuya yini noma kutakwendekani. Lo investor esikhuluma ngaye lesithi Mr. Speaker minister kahamba yosibukela ane team yakhe nguna ngulota investor ku infrastructure akhe nje uyangacala kubo 40 million 50 million ayilebo billion akhe le infrastructure la eveni noma sa decide ukuhamba Mr. Speaker live liyawuqhubeka li benefit ngoba le infrastructure yawusolo iyakhona la kithi kangwane Mr. Speaker live likhona ukuthi li benefit. Emalunga besayidingidza lendzaba. Ngiyesaba mina speaker ngoba la nyalo thina seside kokusebenza. Gcwelela abantu bekuhamba bathola lama le citizenship lapha banema ID labanye bosibongile Dlamini kepha ngamadoda. Uvuta khona la ka Home Affairs. Sawufaka labanye speaker uvula la kuvuta khona. No speaker ngifuna speaker ukuthi bahlonishwa labahloniphekile bebabuka le motion baphindze bayibuke ngoba na ubeva nabo ba confused sifuna so business lomkhulu kunalomncane. Ekubeni lilunga leParliamente lenkundla yakumangcongco one boys kalala livete umuvo walo ngalendzaba emalunga endlini aphakamise ukuthi sale sijutshwa lesishukumiso njengoba lendzaba angeke kulunge ukuthi yengamelo ngilelitiko njengoba kunetinsaya letinyendi letikhona mayelana nebantfu labafuna imvumo yokuhlala lapha eveni. Indlu ibese iphetha ngekusichitha lesishukumiso. Edinzabente Eswatini TV kubika Samkeliswe khoza nginamuzi Mkhonta eParliament. Indvuna ilitiko letekuvakasha netindzaba temvelo Moses Vilakati seyisukumise ngalokusemtsetfweni umchutselwano wetemvelo wemnyaka wa 2022 Eswatini Temvelo Awards. Ikhuluma kulomsebenzi indvuna ithile umchutselwano ukhombisa imetamo yahulumende kucinisekisa kuhloba kanye nekuphepha kwemvelo. Vilakati bayakhulumana akasukumisa lomsebenzi wetela le Happy Valley. Umchutselwano wetemvelo wemnyaka wa 2022 sewuvulwe ngalokusemtsetfweni indvuna yetekuvakasha netindzaba temvelo. Ikhuluma kulomcimbi indvuna ivetile ukuthi leSwatini libhekene nekugedvuka kwemhlaba kanye nemithelela lemibi yeguquguquka kwesimo selitulu. Indvuna yetekuvakasha nendzaba temvelo Moses Vilakati seyikhuthaze emaswati ukuthi alithathe lelitfuba lekonga imvelo. Litulu lina ngendlela lesingakalejwayele. Kusho kona ukuthi ukhona lekufanele sikwende bomakhelwane nje solo kusuke timvula letinkulu leti zetefika nalakithi lokho ke info yekweukuthi kufuna ukuthi sibuke sisesela lokwekuthi yini lesingayenda kuze manje sinciphise lolubhubhane lesilubona ukuthi litasilimata kakhulu. Lapha ke sihlangene ngako ukuthi singulumende yini lesingentile engentiwa umuntu amunye entiwe
tinkampani kuze kwekuthi letemvelo tingabi ngileti worse kunaleti timane tibe ngconywana. Tindvonga ke emakhaya ticala kancane kungumsele batibuke bantfu kanzi kubusheshe walivala lo door belungeke libe inkinga. Dokotela Sikhomba Kumbi longkhomishana welibandla lelibuke emagugu elive uthi tinkampani atibe yingcenye yekonga imvelo. Environmental issues are very, very important, as we are all aware, and we must do our part to encourage everyone. Lo mncintiswano ubheke ukuthi ubanjwe mhla tinge-28 kuKholwane kulo setulu etindzabeni kubika Sondomlangeni ezulwini. Mapalane lomkhulu etiko letekuhlela umnotfo nentfutfuko uThabisile Mlangeni uthi kuba kuncane kwemali luphiko lwahulumende lwaka microprojects leliphakelwa yona ngiko lokholela ekutheni bagcine bangakakhoni ukubhadala imali yemthelo lebanjelwa ti-70 pay as you earn lebhadalwa ebandleni lelibutha umthelo wahulumende. Lokho kuvele ngesikhathi lelitiko livele ngaphambi kwelikomiti lelibuka kusebenta kwetimali tembuso eParliamente. Emsombuluko litiko letekuhlela umnotfo nentfutfuko livele ngaphambi kwelikomiti lelibuke kusebenta kwetimali tembuso eParliamente, i-Public Accounts Committee PAC. Lenye tindzaba lekhulunyisiwe kwephuta kwekubhadalwa kwemali yemthelo lebanjelwa ti-70 i-pay as you earn yeti-70 eliphiko lwaka microproject lokwaholela ekutheni kugcine kubolekwe imali letigizi letintsatfu temalangeni 3 million emalangeni esikhwama sekutfutfukisa tifundza. Umcwaningi mabhuku wahulumende Auditor General uthi microproject akayibhadalanga le mali lebanjelwa ti-70 yemthelo singakefiki isikhathi sekubhadala le mali ebandleni elibutha umthelo wahulumende. Lo mbiko uthi microproject wakhona kuyibhadala le mali etinyangeni etimbili kuphela lokunyanga ya-August ngeminyaka wa-2019 na March 2020. Luswathi lokuphuta kubhadala le mali yegcina ifika ku-615,000 ngeminyaka wa-2020. Mapalane lomkhulu kulelitiko Thabisile Mlangeni uthi kuba kuncane kwemali loliphiko lwaka microproject leliphakelwa kona ngiko lokwaholela ekutheni bagcine bangakhoni ukubhadala kahle le mali yemthelo. Le allocation lebesitfola itiko bengasiyo lenele nalendlela lefika ngayo nase i-transfer to microprojects ingasahambisani ne-expenditure uphanze ukuthi imali lefikako seyicelwa ukuthi sisaleni phalala sesanokhona nekubhadala emaholo kanti ukuthi incane ayisenele lokuthi kuhambela ama-taxes kusale nje ukuthi sefole net kubhadalwe ama-employees le tax bese iyephuta seyingena-ke mhla nasekuseseyitfolakele. Litiko likhulumisene-ke kakhulu ne-Ministry of Finance because sekuningi lo lokusetshenziswa microprojects the administrative costs sekakhulile vele uthi manje basibuke lokuthi kukhuliswe le budget allocation. Emalunga lelikomiti abesaveta imibuto endlini. Kungale ku-RDF lokuthi kube na certain percentage for administration costs amicro bulukhuni kusinakula ama-government ministries kwendwe same nale instrument lele shodako I think ifuna ukuthi ibuye khona etikweni labatawubhadala based on that instrument na microproject asinaka acclaim abase kulo instrument leyo lophume etikweni nabo babhadale based on that instrument leyo ukuthi le mali ayitholakali itochubeka umisele ukulungisa njani lokho kuze ukuthi lo mthelo wahulumende usheshe ufikele kahulumende. Umphathi waka microproject Sibusiso Mbingo ubese uphendvula imibuto yawo emalunga. Sibaqalile ama-consultations with the stakeholders iyachubeka nasibuka ngendlela bagijima ngayo sithemba ukuthi singakafiki ehafini lomnyaka itabe seyihambile cabinet itofika ngalapho ngoba vele kuningi lokukhulumisa izindzaba ta-microproject kulamthethweni vele. Sihlalo waleli komiti Musa Kunene ubese uyaliphathisa lelitiko ukuthi lisebente ngekusheshsha indzaba yemthetho lomusha lotawengamela kusebenta kwakhe microproject kuthi achubeke nemsebenzi wakhe loncomekako wekuthuthukisa imimango. Etindzabeni Eswatini TV kubika Samkeliswe Khoza nginavuma inkosi Nzinisa eParliamente.
Kutemidlalo, Lwazi Dlamini longumbhali wencwadi yaloyo libeka ngusihlalo wenhlangano ye-Premier League of Eswatini kanye nemphathi welicembu lembabane Swallows Victor Gamete uthi le ncwadi iveta impilo yakhe Gamete ukuthi ibenganani inzima la idlalile ebholeni yakuleli nekuthi yena Gamete bekangumuntu olonjani empilweni yamaswati. Dlamini uvetela emhlanganweni nebetindzaba kanti ilanga lelikhulu lekuvetela umhlaba le ncwadi litawuba ngemgcibelo lesiyakiwo. Sisukunyiswa lokusemthethweni incwadi lekhuluma ngemlando nempilo yaloyo bekangumcondzisi nemphathi welicembu lembabane Swallows Victor Gamete losangasekho emhlabeni lowasishiya ngeminyaka wanga-2018. Kanti-ke kusukunyiswa kwale ncwadi itawuchaza kabanti ngenzima layidlalile kutoke temidlalo naloke licembu lembabane Swallows. Kanti-ke le ncwadi ibhalwe nguLwazi Dlamini lokhona-ke kutoke tindlu tetindzaba. Kanti-ke lapho lebebakhona bafake ekhatsi nabo-ke labadzala kuma-elders aloke licembu lembabane Swallows kanjalo-ke babuke kusebenta kwaloke licembu lembabane Swallows. Sikhulumisana-ke naye Lwazi uyachaza ukuthi yini lemente ukuthi abone bomcoka bekubhala ngayo impilo ya Victor Gamete nenzima-ke layidlalile kuloke licembu lembabane Swallows kanjalo-ke nenzima layidlalile-ke kutemidlalo njengoba akagcini ngekudlala inzima lebonakalako ecenjini lembabane Swallows konjake nemacembu onke-ke eveni laseswatini. Lwazi-ke uyachaza ukuthi tonke tinhlangothi latidlalile kuloke lebhizinisi kanjalo-ke natindzaba temidlalo tiyatfolakala kule ncwadi lebhalwe ukuthi Victor this, Victor that. Basically le ncwadi lena it's a life story yaBaba Gamete. Ukuthi ungubani, utalwa kuphi, ukhule njani, ukhule nabo bani, ufundzephi, yini lakaachivile sesemncane eze achubeka. I think one of the highlights le nami lo surprise as an interviewer was that abephethe imbabane Swallows but abe Highland eChart kusukela sesemncane bavela eFavy Highland, which was an aspect lebe sengihlala ngayo sengithanda ukujoka ngayo kuwe ukuthi sike sayibona imbabane Highland sibi-relegatewa abuye yena athi no ayinzawo bese sengiyasho-ke kuye ngithi ayivele isenhlitweni ahle athi hayi no ngibuka mina ibhizinisi iHighland lethi ibhizinisi ebholeni ngeke ibe khona imbabane Swallows ingekho le Highland. So abe ngumuntu lebengasho ukuthi abene foresight kakhulu and as a result ke kwendeka lokwendeka ngalomhla ka-14 January 2018 but lawo ma-topics bese siwacedzile naye. So nanami ngangenwa ngemande ematfolweni and it took me 2 years to then start thinking about it. Nakhona sengikhulumile abantu abaningi ukuthi bathi no ibhale le ncwadi. It's a story that needs to be told. Then I decided ukuthi no, let me stick to the life story with the first book. I'm happy nje ukuthi kule challenge ngiba yona ngisandile vele is part of the plan. The second book lesitayilontsha mhla ka-14 January 2023 will be on the case lesenkantolo. So since ke isenkantolo ngesingene kuma-merits nema-demerits ayo le matter until ibe concluded. Kanti-ke labanye abakhulumile bafaka ekhathi Absalom Ngwenya kanye-ke naye Sandile Zwane waloko licembu lembabane Swallows labakhulume kabanti njengabantu labasebente edvute naye-ke Gamete ngenzima layidlalile-ke kulo licembu lembabane Swallows kanjalo-ke baphindza bebantu labayadiko impilo yakhe ngaphandle kwayo-ke ibhola. Kanti-ke le ncwadi itawutholakala kude mathutane nje kanti-ke itawusukunyiswa kuye umgqibelo lesiya kuye Esibayeni Lodge lapho-ke itawuse iyatholakala khona-ke nasemashelfini khona-ke etitolo. Kanti-ke kunenge lokutawutholakala kuyo le ncwadi kufaka ekhatsi na impilo yakhe nje yena-ke Gamete kusukela inzima yakhe layidlalile asesemncane wayidlala njengoba uyidlalile-ke nebhola kufaka ekhatsi licembu le-11 men ngaphambi kokuthi angenele licembu lembabane Swallows. Etindzabeni temidlalo kubika Giyane Msibini Afri Cities sisela Casserole Mbabane. Ngaletsho temidlalo siyatephetsa tindzaba tefu sitabahlola temakethe kanti nasibuya silabe sikhulumisana nalabasuka etiko laka Housing and Urban Development ngemhlangano lomkhulu lobobanjwe eveni laseKenya i-Afri Cities Summit. Kwanyala sinisheni semoselitulu.
This life, true justice requires sacrifices. End of story, end of corruption. One of them asked me that what kind of job are they going to do overseas? When a man dies and leaves behind family and properties, Kuliqiniso ukuthi umnakethu uMandla akasekho emhlabeni. Ngifuna ajayive lesiginci sakhe lomba. Ende izavo yakhe siyathokoza. Gabane. Dobota mina kuthi Gabane ekhalami. Awathi kuthi Gamba. Who's going to take his phone? Sisi ngithe namhla sekwenele. Ewesho se awungikholwa ashayela uMelginenza umbude. Utakutshela ukuthi le nkampani yasala kimi lena. Iwini. Ulandze mina, Thando. Nengeyati indlela yemaphoyiseni. Akudzinge ukuthi ungilandze. So, now that my father is no more, who will be the owner? catch this live on Eswatini TV every Tuesday at 8:30 p.m. This live, no more to corruption. Awile. Weni babe? Emandla abakasimelane. Sekuphelile ngaso. Ngeke uphindze usibona. Ha, kuphele kanjani ngaso goje? Lesikhwama sala madimoni abo sishile. uNkulunkulu ungikhombise sipho lahlanyele lapha kuwe Musa. Sihamba nekutehlisa. Nothando. Akamele ngendlule. Ini uyasangana yini? Kumele angene endumbeni. Angeke kulunge. Lento italethe ingcabano kulomndeni. Wathi ngani? Lo mfana sebenza ngemandla kaNkulunkulu. Siwati kahle thina emadloti la kaSimelane. Simama on Mondays at 8:30 p.m. on Eswatini TV. Sibuko Semaswati. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Asipenze sinimukele sibanga ukuthi solo nihlelisene nathi lapha ehlelweni Kusile breakfast show njengoba besifetile ukuthi sidabe sikhulumisana nabo labasuka eDikula ka Housing and Urban Developments njengoba nje bebangenela umhlangano lomkhulu weeveni laseKenya lapho behlangene khona amadolobha lamanengi lasuka khona la isifundzeni sase-Africa umhlangano ke Afri Cities Summit ubanjwa njalo emva kweminyaka lemithathu for the past 20 years iminyaka lophelile nje lomhlangano bobanjwa leeveni lase Morocco. Sitakhulumisana naye lapha Director Local Government Babe Gordon Mbuli losuka khona iTiko kanye na Mayor wase Pixpic Victor Rodriguez laba bayile kulomhlangano sitava kabandi ukuthi ngabe tindzaba letimcoka letitsingitsiwe ngetinza emayilana netindzaba letiphathelene ne decentralization emadolobheni ingabe vele mhlambe kube yini asinivusele sinimukele Babe Mbuli nawe Babe Victor kubuda nje ukuthi siyadla ukuthi vele mlomhlangano uhlalo banjwa ukuthi ngithwa intuthuko kahle kahle development yamadolobha kulesifundza sase-Africa engabe vele mhlawumbe besides that kubaleka kangakanani lokuthi vele nihle nihlangana ezimadolobha nebukisana indlela tekuthuthukisa amadolobha kanye nalamanye ama-activities. Siyabonga Mthombeni sibonge nasive sibonge nalelithuba nje ukuthi besingeda sinhlangano lebuke kuthuthukiswa amadolobha even la kaNgwane ukuthi singabika ukuthi kuhambe kanjani njengoba uchazile ngomhlano lona lo bakhona
njalo nje emva kweminyaka lemithathu wekugcina nje ubese Marrakesh kodwa so uphutile lo lebesibuya ku eKisumu evenda seKenya ngeke ukuthi kube sekuba kwasekuvela umkhuhlane weCovid-19 so bomele ke ngabe ubanje unyakeni lophelile waseke so postpone ke kulomnyaka lesingakusho ukuthi si baka local government ithini siukhanze kubaluleke kakhulu sibonge na hulumende kwecala ukuthi avume ukuthi libandla la kangwane lihambe njengoba laliholwa nguye emabhaneni omkhulu etiko letindlu lethuzo amadolobha libekade ke athunywe umntwana ngosisimelane njengoba kwavele kumenywe yena minister ngoba lo mhlalo wa United Cities for Local Government ngumhlalo lo faka onke lamadolobha kulamave lang 54 eAfrica so i-summit ke lapho khona ke letindvuna nebaholi babohulumende bahlangana khona ke kubuka ukuthi dindzaba tabohulumende wasemakhaya lokufaka ekhathi ke i-decentralization ngoba na ukhumbula kithi kulukhuni ukuhlukanisa thine nelitiko letinkundla ngoba tinkundla lona tibambe i-decentralization kungako nje na ungabuka kulomhlangano kwagcina sesinayo indvuna yaka decentralization umhlonishwa Ncamphalala naleli bandla lebekuhamba nalo ngoba khona kulale ndzaba ta decentralization nje letikhulunywako ngoba i-local government mhlawumbe umuntu angafuna ukuthi ayichaze kancane ukuthi na ukhuluma nge-local government awukhulumi nje ngathi na ukhuluma nge-local government ukhuluma nge-urban local government ukhulume nge-traditional council lokusho ukuthi ke ngilapha ke sengena khona litiko letinkundla khona lapho khona ngoba thina sibuke uhulumende losemadolobheni bese kuthi ngale kati inkundla bona ke babuke hulumende naye lo le makhaya ke bona so ke kungako ukuthi bese ke ngena ke tindzaba ke ta decentralization lena nje kulabanye bekungasiko nje bekungihulumende kungemadolobha sengilama traditional leaders bekunetinkosi le nabo chief netindlovukazi nabantu abenkosi lebe bakhona lokungena kule aspect ke aka traditional local government yakhona so kungako lokuthi kuletindzaba tiye bese ungathi local government ungathi bese ukhuluma nje ngathi thina sedolobheni kanti local government ufaka nalo kuphatheka kwale etinkundleni njengoba sathi even Okay, ngiyathi lokuthi babe mbulile mhlambe sicubulo sesalomhlangano lonyaka besi centered around inzima mhlambe ledlala ngemadolobha in the implementation of umgomo waka UN agenda 2030. Ingabe mhlambe nanisahleli nje nisakhulumisana nikhanze ukuthi ingabe vele mhlambe nengemadolobha senhambe kanganani wona siqiniseke sokuthi leyo mgomo lo emadolobha niyakhona kufika kuwo. Siyabonga thathu ingithule imigomo lesigijimisayo ngo-agenda 2063 we-African Union njoba singemalunga ka-African Union sengilo Sustainable Development Goal 2030 so ke bekubukiswana ke ukuthi sesihambe umgamo longanana I think indzaba lesuke yavela yaba inkulu kakhulu indzaba ye climate change indzaba yekuguquka kwesimo selitulu kube ngilenye indzaba lekhulunywe kakhulu kanzi besabuya kuyikhulumisa vele ngoba kulungisela lo mhlangano waseKisumu sasise Cape Town emaviki amathathu lendlulile naye mengameli waka local government even babe Mayor Rodriguez kuyokhulunyiswa tona indzaba kwabonakala ukuthi kunqane lesingale emavela akaku-achieve kulesimo lesesikhona nyalo seclimate salokuguquka kwesimo selitulu so ke ngilethi indzaba ke lethamba embili ke vele emhlanje kule mhlangano lebe ikhona kulama site sessions lebe sinawo labe khulunywa kakhulu ngale ndzaba yeguquka kwesimo selitulu kanjalo ke sabuka kwabukisana ke kunale urban agenda lekhona kwekuthi ekuthuthukiseni kwamadolobha yini vele leti ingcinamba lesibhekana nato
uyakhumbula ukuthi nathi silive sinato letinamba lesikhona ukhala ukuthi sidibana nato ikakhulu kade ngoba ngihlale ngisho ukuthi kunale ngikhulumo le very unfortunate lokucabanga ukuthi na uhlala edolobheni konke indoda yakho ihamba kahle kanti na uhlala edolobheni lesimo lesitholakala emakhaya lesikhuluma ngepoverty nje lobuphuwe lobusweti lala khaze edolobheni bunyenti so ke ngilendlela ke ngilokunye ke bekukhuliswa ngako kokuthi ke singatama kanjani lokuthi nalabantu abahlala emadolobheni lesimo sibe ngcono nakubo kungafani ukuthi kungathi bona abasanakekela ngoba ikhona vele lokuthi na uhlala edolobheni hawu uhlala kahle wena ukasanaba so ke ngilethe ke indzaba le thamba embili ukuthi asekubuka ngoba kuna especially kuna ku SDG 11 nje wekubuka le urbanization emadolobheni ukuthi sesihambe umgamo longanani sikhaze ukuthi ke sesekunyendle fana sikwende nanathi nje silive ikakhulu kade kanye nalamanye ke mave ke lesikole ukuthi nasitama sikhulumisana nalamanye mave nawo letinkinga thina nathi lesibhekene nato laveni nanabo babhekene nato. Okay, kuchubekisela mhlambe kuloko lakusho baba Mboli ngibuya ngakho baba Victor ngimaphi vele mhlambe lama strategies kulenza nje lokuchaza ukuthi vele letinsight ikhona lamadolobheni because umva ngacabanga ukuthi edolobheni akonke kukhona enanisacochisana nje mhlambe nalabanye bomeya nalabanye bo councillor bo minister mhlambe nebukusene ukuthi vele ningadicatulula kanjani leto tinkinga letibhekene nemadolobha. Ngiyabonga Thombeni ngivusele ngasesivini babukele emakhaya kuthola lithuba cishe letinzawo letingitola tinzawo vele letinye letisikita kusabalalisa letinkhulumo lebe ukhanza ukuthi sihamba sothi sebeletela ngaphandle ikakhulu nje ke umuntu kungaba kubonga kuhulumende lomkhulu kusisekela size sihambe noma ke le miganyana lesihambe kiyo sakuthola lesikutholako sekufuna sibuye ke sitawubeka etafuleni sisebenze ngako ukuthi sesibhekapi ikakhulu utingcinamba la umuntu lokufune ungathi angakuhambisa emoyeni ngilokukhuthala kwabantu labasha bakhuthele nokuphakamisa ke luhlelo kakhulu ukuhambisa luhlelo labomake ku leadership bomake nabo bathingeka la ku leadership ngoba i-leadership bomake bayiqala emakhaya ukukhulisa naloko kusinaka kwathina nathi bobabe nje sinakwe ngebobomake so le leadership skill ikhona la kulabomake labantwana labasha ke bona ke ngilokuthi letinhlelo tingapheleli kulabantu labadzala ngoba isikhatsini lesiningi le lokusebenta ukhanza ukuthi kuphelela nje kunamuntu lomdzala athi hayi semdzala lona salayo usebenta nangumsebenzi nangigcina sekungasehleli kulaba labasha kudzinga ukuthi labantu labasha bachamuke bangena on board nabo kuletinhlelo taka politiki kutawu khona lokuthi lelwadi lusheshela lusabalale kutawu khona lokuthi naletinsidi tingabe solo ukuthi onke lamalanga kwapheka ulandwa umuntu lotawuphinze ente bo lokuyofundisa kabusha aqale phasi athi uyafika noma ngabe sowutena lelo sito phela la emadolobheni ukhanza ukuthi kude abati lutho labantu labangalana kufuna aphinze aqale phasi kulama resources akhe lanawo aqale phasi kabuyele emuva yofundzisa kube ngikhatha aphinza sabalalisa ukuthi lokudde akuphatha kanjena ke kuze sichubekele kulabanye ngileto nje kakhulu leto tinhlelo leti ifuna ukuthi tibanjwe kakhulu nje sikhala ngale youth lebe kungiyona ngcinamba lebe isolo ikhulunywa nakhona le ukuthi i-youth yonke must come on board leadership amongst women must come on board noma ungaba nako konke lokunye but kufuneka ukuthi kusabalale leto ditsingeko. Speaking of youth, ingabe vele mhlambe thina are we practicing that in mhlambe like Eswatini kumadolobha ethu lokuthi mhlambe siyababona bo councillor bo mayor that are in leadership laba labasha vele setiqaliwe leto tinhlelo nanyalo nje uma ngaphosisi kule term le ya 2017 kuya kulo 2022 lelesikiyi term ya local governments thina ama councillors khona
sithi tholile tinsiti kubantu betintengosi lebe disolo tigcugutela lokho khona mnyalo masinyane SG wami kufune ngabe so ikhiphile report noma uyikhipha masinyane report ukuthi leto tinhlelo tihambe njani vele seyinto lese seyingase advanced stage ukuthi bekusetshenzwa netindlela dokufundzisa kungeke ukuthi bato ungena njani khona la kule politiki nabo make nabo bafundziswa ukuthi nabo bangena njani la kule politiki so vele tinhlelo tikhona tonke setivele setikhona kuyasetshenzwa ngato. Okay. Mhlawumbe singakhuluma nje ngema activities egu develop inang economy. Ingabe vele mhlawumbe netikhulumisini leto tindzaba leto ukuthi ngimaphi ama activities mhlawumbe lesingawangeda noma mhlawumbe la khona kuzama ukuthi umnotho ukhule edolobheni. Kukhona mhlambe kulokula kushoko nje I think nasile mhlanganweni into lebehambisa embili lokuthi sekunalama networks lakakhekile. Okay. Lokutokubuka ukuthi ngoba kubona ukuthi ungathi lo mnotho lokuthuthuka kwentanga nganhlanye ngoba besolokubonakala ukuthi even nalaka local government as much as bekwendeka ku national government uthola ukuthi i-participation yabo make i-participation yalabasha ayisiyo leyo lehamba embili. So one of the things ke le kwendeke kube kulokusetheka kwalama networks sicalile nje siya kulomhlangano sevele i-women caucus yala kangwane seyikhona ye lefaka only women councillors. Lokuphinje lokwendekile singakayi eKisumu kube ngiloko ukuthi kwakhiwe le network yema young elected officials kusho ukuthi ngema councillors lamancane lesibheke usilinanawe nje oba umntwana enkosi sibheke usabemetele kulukhetho insha lengangawo itawu ingenela so ke seyikhona le network lesikhuthatha ukuthi bomake abadlala ichaza lelibonakalako ekuphathe ebuholini both ka national government na ka local government. Okay. As much as nalala basha so besinayo ke fortunately imbabane inaye lo 35 and below ne dolobha lasespiki linayo lo 35 and below lebe sambe nabo ke eKisumu ukuthi nana nathi silive sesivele sesiubambile lo mgomo ukuthi insha ayingene kupolitiki kuze kusinalo ukuthuthuka umnotho kanjalo nabo make besina mayor wakumathapha na mayor wasesteki na mayor wasezulwini lesebakha le women network ka local government in Africa. Fortunately ke kusisitile ke lokuthi thina vele bese ikakhulu yebo ke kusakhalisa in terms of le representation yabo make nensha but nje sikhanze ukuthi thine sishalwa lihlombe ukuthi at least sinawo ama local authorities lamathathu la holwa bomake lokuphinze futhi kwase kuyasisita ke ukuthi nasekuya sekubuka bantu labatawungena ka Pan African Council le sigunge lesibukekela lamavela ngu55 livela kangwane lakhona ke ukuthi likhona ukuthi nalo lingene nakufika bomake laba ku leadership mayor kumathapha nje is a member yaka Pan African Council Mayor Russo kanjalo na Mayor Zulwini yena ke ukhona ka referral lesithi le women caucus yaka Pan African nanaye lo ngenile so ke siyabona lokho ukuthi at least kukhona lo lenqhubekela phambili siyendako silive ikakhulu kade ngoba siya nje siya eKenya nje sevele saba nayo le caucus kwabonakala ukuthi cha nasibuka sibuka si Southern Africa region sibuka ukuthi simenjani kwaba kulapho kubona khona ukuthi ungamangala ukuthi kulo SADC wonke emadolobha emadolobha laholwa bomake bancane kakhulu thina saba ngcono silive ngoba nase kubuka letihlalo leka Pan African Council sithola nje sinesikhala because kufana ukuthi
in every position lamathathu munye kube ngumake. Okay. So ke sakhona ke ukuthi singene nathi silive ukuthi ukhona amathapha loholwa ngumake as we speak. So wangena ke ka Pan African Council. Same thing ka women caucus in Africa. Wabonakala ukuthi na kubuka lamave. I think la ku Southern Africa nje nguZambia na Zimbabwe nathi ne Mozambique kuphela. Lalapho khona kunabomake lebahola kungako nje ukuthi kwasina kufika kulenye iposition wathola ukuthi Eswatini seyikhona then kwase kutholakala make edolobheni leLivingstone eZambia ukuthi naye akangene ke ukuthi le quota yabo make into khona ukuthi ingene kahle. Fortunately for us sibe nayo ukuthi idolobha leLivingstone linebudlelwane nedolobha lakaManzini. So nasilena sibe khona ke ukuthi sikhona ukuthi ngihlanganise mayor wakaManzini na mayor waseLivingstone na CEO baba sasaba nemhlangano ukuvusetela lobudlelwane ngoba phela lobudlelwane bekunalo mayor le council lendlula nyalo ke sekunalo nalomusha so ngicabanga ukuthi ke kuthatha isita futhi lokuthi both sine silive sika Pan African neZambia ka Pan African so ukukhuluma kwethu kutawubalula kakhulu. Okay, ngiyabhala sibonga kakhulu ngenxa yesikhathi sedayijuba lapho interview yethu sibonga kakhulu kuba nathi babe Gordon na babe Victor sabahlala emarket nasibuya sitabene ne traffic update. When you choose your adventures, you do so with an open heart and a desire for the unexpected. You embark on journeys to discover new worlds full of wonder. You choose a path to awaken your senses, a world to make you look up and realize just how inspiring this life can be. Arrive and awaken your heart. Explore life in ways only thought possible in your dreams. Discover just how far you'll go to expand your understanding of life's greatest mysteries. There's just one place on this planet with so much to offer. Now is the time for you to have the royal experience in the kingdom. 5 minutes before 7 o'clock lesikhathi sitawubuka simo somgwaqo lomhla ekseni na Sergeant Kula sekuvusele. Sergeant Kule, ingabe lomhla ekseni khambeka kanjani emigwaqweni? Anguvusele Thombeni, ngivusele umbukeli welihlelo lapha eTulu eMankayane kunenkungu ikakhulukazi na ukhupha lapha eTulu uyofika khona edolobheni laseMankayane. Kanjalo ke nalapha eTulu na uqhamuka khona kaHoho kulenyithi indzawo ikhona inkungu lebonakalako. Yebo akusiyo inkungu lekhansa pass kepha ke asikhuthathe bashayeli ukuthi asechubeke sifule wona ebalambu wendele ukuthi nalomunye umshayeli ashesha ukubona ngesikhathi ukuze athathe isinqumo lesiyawubangileso lesiphephile khona lapha eTulu na uqhamuka khona lapha kaHoho Mathamu ubuya khona edolobheni laseSpeak uhamba ngemgwaqo long MR1 so lo mgwaqo uyalungiswa lapho sibona ke kuphakanyiswe bona bo stop and go lekusho ukuthi bashayeli bayoniketana emathuba basawusebenzisa wona umgwaqo. Umbutho wembubeke usolukane Kusile lapha eTulu eMongwaneni la umisa khona imotolo letinkulu na uqhamuka khona noma ke usuka khona lapha eTulu emva kwelitshe wehlalo na intaba yakumalagwane kanti ke ikhathi edolobheni tibane letiningi tite umbala lo orange letikhombisako ukuthi setiyavala lenako sikubona ukuthi awubashayela bakucaphele lokho njengathi tibane leti lapha eceleni kwase Super Spam na uqhamuka eTotal Gardens ubuka yona iPick and Pay tibane leti khona lapha eTotal Gardens na uqhamuka eBuild It ubuka engine kanjalo netibane leti khona lapha ngaka engine na ubuka yona iindustrial site tonke letibane leto atukhombisi ke umbala lomthubi lokukhombisa ukuthi setiyavala kanti ke kulunye uhlangothi tibane leti lapha eTulu eMangwaneni na uphuma khona edolobheni laseMbabane leto tibane leto solo atisebenzi lapha kumathapha khona kunaya itraffic circle solo kuyakhiwa lapha kaMahala
lekwendeke ukuthi timotolo letikhona lapha etulu kule traffic section noma ke leto tikhuluma labasebenzisako disebenzise ingcenye yaso phela lesa siyengileti lakhona abashayeli sithi abaqaphele basawusebenzisa leyo mgwaqo leyo kanti tisebela kahle tibane khona idolobheni lakumathafa kamanzini kanjalo nalapha enhlangano kungaba kugcizelela nje ukuthi na ukhamba enhlangano ubuya khona idolobheni lakamanzini usebenzisa umgwaqo long MR9 soloke tiyabonakala noma ke lawo ma patrols lakhona emgwaqweni asichubeke sibashayeli liso lakho libe ngelikhaliphile leliyawena ukuthi awukhona kubona into ngesikhathi lesingaba nayo ingoti bese ke uthatha isinqumo lesiyaba ngilesifanele lesawena ukuthi wena nalomunye losebenzisa umgwaqo abe ngilophephile kanti lapha elibonjeni solo akhona emaloli lalayisha wona phela umoba lahamba ngaso sivinini lesiphansi kakhulu asiwaqaphele ke sibashayeli njengoba ukuthi imoto letingenela umgwaqo etinzayo letiningi kushiyane ukuthi bawujuba kuphikele yona moba siyacela ke ukuthi bashayeli bakunake lokho kakhulu ngoba emathuba ayo ingoti nekunaka ukuthi khona lapho kulayisha khona umoba sekubonakala tinkomo letiningi letihamba khona emgwaqweni lesithi nakhona umnikati wemfuyo akende isiqiniseko sokuthi imfuyo uyayikhweshisa emgwaqweni iba senzaweni leyo bangileyo leya wena ukuthi wonke losebenzisa umgwaqo abe ngilophephile sithi nje kube ilanga lelihle kuwo wonke losebenzisa umgwaqo sikhumbule kunaka timpawu temgwaqo kulandzela umthetho wemgwaqo nane endlini emsakato nginifisela ilanga lelihle naleliphephile lisawusebenzisa wona umgwaqo siyabonga kakhulu. Asibonga kakhulu Sergeant Kule ngalowo mbiko selemizuzu lemibili cisha insimbi esikhombisa sibahlole timakethe sabene indaba 34 desibili. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3 hash and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. Intuthuko lekhonsile yintuthuko lesuka phansi emimangweni usosive lesinesidingeko sayo ingene emiphakathini kuboba betikhulu ikhulunyiswe ibusiswe enkundleni nasesifundzeni ite iyofika kuhulumende lowabatimali tekusukumisa leyo misebenzi yentuthuko nenhlalakahle bukela luhlelo sive siyathuthuka kubona imisebenzi lesukunyiswe ngaphansi kweluphiko lwahulumende lekwakha takhiwo letisekelwe ngetimali tahulumende i-micro projects kanye na-regional development fund lolu hlelo lutawungena njalo ngalesine nga-8:30 p.m. kusihlwa nangalesihlanu ekuseni nga-9:30 a.m. sive siyathuthuka intuthuko yetinkundla yintuthuko yemaswati. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Asiphinze sinemukele esitawungena 1974 desibili indlovukazi Mhlekazi sayibuyile kuleli ngemuva kokuphetha luhambo lwayo lwaseNingizimu Afrika indlovukazi Mhlekazi ifike ngelisonto kusihlwa. Indlovukazi Mhlekazi ifikele esikhumulweni setindiza iKing Mswati III International Airport eSikhuphe lapho khona bekunembuthano lokhethekile nalohlelekile wekuyemukela. Mhlekazi uvuselwe waphindze wemukelwa ngamakhosikazi engonyama yemaswati wemukelwa balondolozi nemalangeni bantfu benkhosi.
Lesekela landvunankulu nalo lihole tindvuna tembuso ekwemukeleni indlovu yemhlaba. Kube injabulo lenkulu kena kiso sive lebesikanekise kulesikhumulo setindiza sisingathe bukhosi kutawubonga luhambo loluhle lebenalo indlovu yemhlaba eveni labomakhelwane eNingizimu Afrika lapho nakhona yefike yemukeleka ngetandla lethokomele lokwaba sifakazelo sebuhlobo lobuqinile epholini nasesiveni selive leSwatini nayo eNingizimu Afrika lokubuhlobo lobucukethe kuphilelana nekubambisana. Lobika kwethu indzabeni ngisandile Makhanya esikhumulweni setindiza eKing Mswati III International Airport. Indlu yabayesikhulu seyiphasise ukuthi kusukela itolo akubede thishela loto ucosha abafundi labagwoneda imali yesikolwa emabangeni laphakeme secondary and high school lokusho ukuthi thishela nhloko lotawenda njalo utawube ephula umthetho wendlu. Indvuna yetemfundvo Lady Howard ithi litiko litawusukumisa luphenyo masinyane kuhlola ukuthi bonke abafundi bakhona yini etikolweni lokuchubeke nakuhlala indlu yabayesikhulu ngemsombuluko. Nayihlala indlaba yesikhulu ngemsombuluko lilunga leParliamentary lenkundla kalobamba lomdzala Mawik Khumalo liphakamise sishukumiso lesiphuthumaka endlini ukuthi litiko letemfundvo nekucecesha liqinisekise ukuthi kude umfundzi locoshaka esikolweni emabangeni laphakeme logoneda imali yesikolo. Lesishukumiso sithi lelitiko aliphakamise lihlelo lelikhonsako noma ke iplan of action letawusombulula inkinga yokucoshwa kwabafundi labagoneda imali yesikolo nekuthi litayivala njani litiko lemali ye-exam naleyo lekoledwa abafundi. Lilunga lenkundla kalobamba lomdzala lesekelwe lilunga lenkundla yasemanzini South Thandi Nxumalo kulesishukumiso. This is a national problem, Mr. Speaker. It's a crisis. Kuleli. Thina umqondo wenkulumo. Ngithi ke kusiphosiso ukuthi sitawuyekela bothishela esikolweni babajikise labantwana. Onemetha lokhanza ukuthi sithi siyavuma nangabe bothishela bajikisa labantwana ekusini ke sithi labantwana sale baba deprived of education on something labangakayakhi bona labangakayicreate bona labantwana. Ngeke ke sithule Mr. Speaker siyiParliament sikubukelele lo. Kungako sithi cha uhulumende akakumise ukuthi abantwana baqoshwe esikolweni. Bantwana abangaqoshelwa imali ye-exam abangaqoshelwa indzaba ye-school fees. Bese uhulumende uyabona ukuthi le mali lesikolweni uyibhadala njani ngoba iyafuneka le mali esikolweni. Mr. Speaker, yes kuliqiniso we have had my priorities there to upside down over the years. Guys, go invest in human capital, Mr. Speaker. Ngiyona investment lekhona lemhlaba wonke uyidumisa. Ngaphambi kwekuthi emalunga ikhulumise kabanti lendzaba indvuna yetisebenti nenhlala kahle yato nendvuna yetemava bavetile ukuthi hulumende uyachude ngetimali nekuthi live inyenti imali leyiphakela litiko letemfundvo. Umatima lengaphandle Mr. Speaker. But lokho akungendi ukuthi noma lesimo ngisibona seningathi amane noma uhulumende achutha kangaka lo mthwalo saloba ngeturu kwayitondo. Kona ngitawube ngibukela likusasa labo bantwana Mr. Speaker. Kodwa kungenteka life kokugcina ngcina ngabe lo hulumende sengemthwese umthwalo loso beyond emandla akhe. There's an extremely high amount of our budget and of our tax that we do currently spend on the Ministry of on education as a whole. So I think just as the Minister of Finance, we can definitely take this, we can go and look at it, we can work on it, and I'll definitely assist the Minister of Education to see what one can do to try to assist in the current problem at hand. Emalunga ikhulumisile lendzaba aveta ukuthi
Kuhlala kwalabafundi ekhaya kutawuba nemithela leminyenti lemibi kubafundi naseveni kusasa. Not to say Salimfundwe High School is free. I understand not to say that, but to say Leli Swati, Leli entitled Mfundweni, Leli underprivileged, I think we have a responsibility to support that one. Let's go and look at creative ways of dealing with this. Inequality ebantwaneni. Lokho kusho ukuthi uma ngabe umntali wakho a-afforda noma asebenta you are better off. If umntali wakho aka-afford wena u-worse off, shothi nekuphila kwakho konke until the end uyabe solo uliphuya because you didn't get imfundo lefanele when you were supposed to. Kube manje singulumende bayabanjiswa nabo bo head teacher. Bo REO bakhona ama structures la sebenza nabo head teacher. Kambe vele sekubimbamba ukuthi ungabacosha labantwana. Enrollment yakho 1000 labang 500 babhadele. Lo 100 soyamcosha nje vele. Indvuna yetemfundo Lady Howard ibese iphendvula imibuto yemalunga. Litiko alikahlali lo sikhuluma njena etiko kuyalungiswa isekhula leya etikolweni kuyotshela bo head teacher ukuthi ibaniketa ne time frame ukuthi sifuna ukuthi ngaliphi ilanga wonke umfana abe asesikolweni sitawusonzela ka works sicela timoto i-inspectorate itawuphuma iye etikolweni kuyocheck ama register etikolwa indvuna yaka finance ithi sitawuhamba siyohlala phansi sibuke kanye li plan lesitaku lisebenzisa ukuthi etikolweni kuze kube ngcono kubanjiswane ngoba lokukhulu la ukuthi onke lama stakeholders akabambisane ngalabantwana ngoba abantwana bethu sonke. Ngiyajabula ke endlu lehloniphekile ukuthi sitawuhamba na Minister Finance nalamanye ama stakeholders sihlale phansi sibuke ukuthi including office laka DPM sibukisane ukuthi singayibamba kanjani. Indleba yesikhulu bese yasiphasisa lesishukumiso lesekusho ukuthi sukela lomuhla thishela nhloko lotawucosha umfundzi logoneda imali yesikole noma exam utabe asaphula umthetho wendlu. Kanti litiko letemfundo kubheka ukuthi letfule endlini le plan of action kungapheli emaviki lamane. Edinzabente Eswatini TV kubika samkeliswe khoza nginamuzi Mkhonta siseParliamentary. Indleba yesikhulu seyichithe isishukumiso selunga leParliament lenkundla yaseKhubutha lesithi litiko letasekhaya lisukumise luhlelo lokuniketa imvumo yokuhlala laveni kubahlanyeli timali kudeliver litawukhona ukukhanga abahlanyeli timali. Emalunga athi lenzaba angeke kulunga ukuthi yengamele ngilelitiko. Ngemsombuluko ichubekile indlaba yesikhulu nemsebenzi wayo welisuku lapho khona ilunga leParliament lenkundla yaseKhubutha Musa Mabuza liphakamise ishukumiso lesithi litiko latasekhaya alisukumise lihlelo lokuniketa imvumo yokuhlala laveni kubahlanyeli timali kudeliver litawukhona khanga abahlanyeli timali labanyeni. Lelunga lesekelo lelunga lenkundla yaseMasayisini Mduduzi Dlamini kuleshukumiso. Investors lokhanze ukuthi letinye timali tawo atitshala maybe atithatha ukuthi aniketa ma European Bank Mr Speaker. Kula na uboleka le mali kula ma European Bank Mr Speaker bayibabuka tintinkumbi letinenge ukuthi utohlala lapho utofaka leyo business yakho lapho eveni kanjani. So na utofaka leyo business maybe utele permanent resident permit or maybe usebenza ngabo work permit. Abese nabo baba nale fee yokuthi what about if in 2 years time abasakuniketi le permanent le work permit yakho lapho eveni. Leyo mali yethu esifakile lapho iyobuya yini noma kutakwendekani. Lo investor esikhuluma ngaye lesithi Mr Speaker minister kahamba yosibukela ane team yakhe nguna ngulota investor ku infrastructure akhe nje uyangacala kubo 40 million 50 million ayilebo billion akhe le infrastructure la eveni noma sa decide ukuhamba Mr Speaker level yawuchubeka le benefit ngoba le infrastructure yawusolo iyakhona la ngithi kangone Mr Speaker level khona ukuthi li benefit. Emalunga besayidingidza lenzaba. Ngiyesaba mina Speaker ngoba la nyalo thina seside kokusebenza. Gcwelela abantu bekuhamba bathola lama le citizenship lapha banema ID labanye bosibongile Dlamini kepha ngamadoda.
uvuta khona la ka Home Affairs sawufaka labanye speaker uvula la kuvuta khona no speaker ngifuna speaker ukuthi bahlonishwa labahloniphekile bebabuka le motion baphindze bayibuke ngoba na ubeva nabo ba confused sifuna so business lomkhulu kunalomncane ekubeni lilunga lePhalamende lenkundla yakumangcongco One Boys Kalala livete umuvo walo ngalendzaba emalunga endlini aphakamise ukuthi sale sijutshwa lesishukumiso njengoba lendzaba angeke kulunge ukuthi yengamelwe ngilelitiko njengoba kunetinsaya letinyendi letikhona mayelana nebantfu labafuna imvume yokuhlala lapha eveni indlu ibese iphetha ngekusigcitha lesishukumiso etindzabeni eSwatini TV kubika samkeliswe khoza nginamuzi Mkhonta ePhalamende. Indvuna yelitiko letekuvakasha netindzaba temvelo Moses Vilakazi sayisukumise ngalokusemtsetfweni umchudzelwano wetemvelo wa 2022 yeSwatini Temvelo Awards. Ikhuluma kulomsebenzi indvuna yithi lomchudzelwano ukhombisa imetamo yahulumende yekucinisekisa kuhloba kanye nekuphepha kwemvelo. Umchudzelwano wetemvelo womnyaka wa 2022 sewuvulwe ngalokusemtsetfweni indvuna yetekuvakasha netindzaba temvelo. Ikhuluma kulomcimbi indvuna ivetile ukuthi leSwatini libhekene nekugedvuka kwemhlaba kanye nemithelela lemibi yeguquguquka kwesimo selitulu. Indvuna yetekuvakasha nendzaba temvelo Moses Vilakazi seyikhuthaze eMaswati ukuthi alithathe lelitfuba lekonga imvelo. Litulu lina ngendlela lesingakalejwayele. Kusho kona ukuthi ukhona lekufanele sikwende bomakhelwane nje solo kusuke timvula letinkulu leti zetefika nalakithi lokho ke info yekwekuthi kufuna ukuthi sibuke sisesela lokwekuthi yini lesingayenda kuze manje sinciphise lolubhubhane lesilubona ukuthi litasilimata kakhulu lapha ke sihlangene ngako ukuthi singulumende yini lesingentile ngentiwa umuntu amunye entiwe dinkampani kuze kwekuthi letemvelo tingabi ngileti west kunaleti timane tibe ngconywana tindvonga ke emakhaya ticala kancane kungumsele batibuke bantu kanzi kubusheshe walivala lodo belungeke libe inkinga. Dokotela Sikhomba Kumbi longkhomishana welibandla lelibuke emagugu elive uthi tinkampani atibe yingcenye yekonga imvelo. Environmental issues are very, very important, as we are all aware, and we must do our part to encourage everyone. Lo mncintiswano ubheke ukuthi ubanjwe mhla tinge-28 kuKholwane kulosetulu etindzabeni kubika Sondomlangeni eZulwini. Mapalane lomkhulu etiko letekuhlela umnotfo nentuthuko uThapsile Mlangeni uthi kuba kuncane kwemali luphiko lwahulumende lwaka microprojects leliphakelwa yona ngiko lokuholela ekutheni bagcine bangakakhoni ukubhadala imali yemthelo lebanjelwa tisebenti pay as you earn labhadalwa ebandleni lelibutha umthelo wahulumende. Lokho kuvela ngesikhathi lelitiko livele ngaphambi kwelikomiti lelibuke kusebenta kwetimali tembuso ePhalamende. Emsombuluko litiko letekuhlela umnotfo nentuthuko livele ngaphambi kwelikomiti lelibuke kusebenta kwetimali tembuso ePhalamende iPublic Accounts Committee PAC. Lenye tindzaba lekhulunyisiwe kwephuta kwekubhadalwa kwemali yemthelo lebanjelwa tisebenti iPay as you earn yetisebenti eliphiko lwaka microproject lokwaholela ekutheni kugcine kubolekwe imali letigizi letintsatfu temalangeni 3 million emalangeni esikhwama sekuthuthukisa tifundza. Umcwaningi mabhuku wahulumende Auditor General uthi microproject akayibhadalanga le mali lebanjelwa tisebenti yemthelo singakefiki isikhathi sekubhadala le mali ebandleni elibutha umthelo wahulumende. Lo mbiko uthi microproject wakhona kuyibhadala le mali etinyangeni letimbili kuphela lokunyanga ya-August ngeminyaka wa 2019 na March 2020. Luswa lokuphuta kubhadala le mali yegcina ifika ku-615,000 ngeminyaka wa 2020. Mapalane lomkhulu kulelitiko Thapsile Mlangeni uthi kuba kuncane kwemali loluphiko lwaka microproject leliphakelwa kona ngiko lokwaholela ekutheni bagcine bangakhoni ukubhadala kahle le mali yemthelo. Le allocation lebesitfola itiko bengasiyo lenele nalendlela lefika ngayo nase i transfer to microprojects
ingasahambisani ne-expenditure ukhangela ukuthi imali lefikako seyicelwa ukuthi sisaleni phalala sesithi sesanokhona nekubhadala emaholo ukhangela ukuthi incane ayisenele lokuthi kuhambela ama-taxes kusale nje ukuthi sefole net kubhadalwe ama-employees le tax bese iyephutha seyingena-ke mhla nasekuseseyitholakele litiko likhulumisene-ke kakhulu ne-Ministry of Finance because sekuningi lo lokusetshenziswa ku-micro projects the administrative cost sekakhulile vele ukuthi manje basibuke lokuthi kukhuliswe le budget allocation. Emalunga lelikomiti abesaveta imibuto endlini. Kungale ku-RDF lokuthi kube na certain percentage for administration costs amicro. Bulukhuni kusinakula ama-government ministries kwendwe same. Nale instrument lele shodako I think ifuna ukuthi ibuye khona etikweni labatawubhadala based on that instrument na micro project asinaka claim abase kulo instrument leyo lophume etikweni nabo babhadale based on that instrument leyo ukuthi le mali ayitholakali itochubeka umisele ukulungisa njani lokho kuze ukuthi lo mthelo wahulumende usheshe ufikele kahulumende. Umphathi waka micro project Sibusiso Mbingo ubese uphendvula imibuto yawo emalunga. Sibaqalile ama consultations with the stakeholders iyaqhubeka nasibuka ngendlela abagijima ngayo sithemba ukuthi singakafika ehalf lo mnyaka itabe seyihambile ku cabinet itofika ngalapho bavele lokuningi lokukhulumisa indaba ta micro project kulamthethweni vele. Sihlalo waleli komiti Musa Kunene ubese uyaliphathisa lelitiko ukuthi lisebenze ngekusheshsha indzaba yemthetho lomusha lotawengamela kusebenza kwakhe micro project kuthi achubeke nemsebenzi wakhe loncomekako wekuthuthukisa imimango. Edindzabeni Eswatini TV kubika Samkeliswe Khoza kunavuma inkosi Nzinisa eParliamentary. Mapalane lomkhulu etiko letasekhaya Nhlanhla Nxumalo uthi kungumsebenzi ohulumende kugcina nekuhlonipheka kwamalungelo alabathathene. Mapalane lomkhulu bayakhulumana kuvulwa umhlangano nakavula umhlangano wamalanga eParliamentary lakhulumisa imithetho lebuke emalungelo alabathathene lebobanjelwe ehotela le-Hilton Garden Inn. Emhlanganweni nemalunga eParliamentary elehhovisi leliphini laNdunankulu, litiko letasekhaya kanye nelitiko letemthetho nemthetfosisekelo bekahlangene kubukisisa imithetho leyengamele emalungelo alabathethene. Mapalane lomkhulu etiko letasekhaya Nhlanhla Nxumalo uthi uhulumende inhloso yakhe lenkulu ukuthi emalungelo ebantfu labathethene avikeleke. The object of marriage bill is to reform and consolidate the laws relating to marriage and to bring them into conformity with the Constitution and modern principles and give effect to the international obligations on human rights, in particular provide for the following: the types of recognized marriages in the country, essential requirements of a valid marriage, whether civil or customary, solemnization of marriages, marital rights and duties of spouses in a marriage, status and capacity of spouses in a marriage, dissolution of marriages, the repeal of the Marriage Act number 47 of 1964 and validation of Marriage Act number 26 of 1902 and other incidental matters. Nxumalo uthi inhloso lenkulu yale mithetho kuniketa labathathene ukuthi batfole tintfo labadakhe ndzawonye ngekulingana kanye ke nekubuka kuthathana ngetinhlobo letahlukene kulokunye. Tendzabeni kubika Sonto Mlangeni titfombe titfolakele etiko letemtsetfo nemtsetfosisekelo. Litiko letemfundvo selingete tinombolo tetikolwa lapho kutawufundelwa khona imfundvo yemakhono kuti abafundzi bakhone kutiphilisa ngawo lekatiwa ngekuthi provocational education lokuvakale ngamabhalane lomkhulu kulelitiko Bhekithemba Gama. Ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi bafundzi bathole emakhono yokutiphilisa lahlukahlukene etikolweni, litiko letemfundvo selingete inombolo yetikolwa letitawufundzisa emakhono
etifundweni letatiwa ukuthi i-pre-vocational pheceleti i-pre-voc. Lokhu-ke kulandzela ukuthi litiko limemetele ukuthi netoke tifundo te-pre-voc etikolweni umfundzi-ke sekangangena ngato ekolishi nasemanyuvesi nemfundzate-ke awuthole uma ende kahle kuleto tifundo te-pre-voc. Lokhu-ke kuvakele ngamabhalanelo omkhulu etikolo temfundo Bekigama. Bese iconze ekutheni bantwana abangabi ukuthi babheke nje ukuthi bafunze bonke academic ngoba abanye banemakhono labanye, so sasisithi no asibawafaka lamakhono so that labo labafuna ukusebenza ngetandla bakhona ukusebenza. Tikolo sifuna kudengela tikolo letine agriculture, which means that nayo vele le agriculture facility tingayifaka le pre-voc agriculture as well. Ngoba kutawuba ngaba nale modern agriculture bese kuba nale pre-voc agriculture, because the pre-voc is more practical yenda ukuthi wende rather than usubhale i-theory. So nalesikole lesine lesine home economics, because sinale home economics singakhona ukuyenda le pre-voc home economics as well. Macanza Mamba thishela nhloko wesikole esiphakeme sakaSamjalo esezulwini uthi bekuvele kusicelo sabo ukuthi bafunzi bacijiswe ngemakhono nekuthi-ke lolu hlangothi lwaka pre-voc lunakeke bafunzi batiphilise ngalo. Isikole sakaSamjalo seke singulesinye setikolo lapho even lapho lamakhono afundziswa khona, kanti-ke lokhu kufaka ekhatsi kufuya tinkomo, timbuti, tinkukhu nalokunye-ke kanjalo-ke kuthengiswe nemacanza aleto tinkukhu, kuteke umfundzi akwati kunaka timali taloko lakutsengisile asesesikolweni kude kutsi nakaphuma ati kunaka timali taloko latabe akutsengisa. Etisabeni tanamuhla ubeka Giyani Msibi ngina Nelson Dlangamandla nambongwa Dube ngaSomjalose. Meya wedolobha laseMbabane Eswatini yankambule ukuthi isive samaSwati kumele siyonge imvelo ngayo yonke indlela ngoba kancane kancane iyashabalala. Kambule beyakhulumana kusukunyiswa livikile latiwa nge-European Union Green Week lelihlose ukukhuthata kongiwa kwemvelo ngokusebenzisana nayo inhlangano yaka-EU. Lo msebenzi ubanjelwe Prince of Wales eMbabane. Ngekubuka kunganakekeleki kwemvelo iyanyukubeteka mihla le lesekwenta kutsi ishabalale. Inhlangano yemava labamhlophe i-European Union igubhele iviki lelatewa ngekuthi yi-2022 EU Green Week lehlose ukukhuthata kongiwa kwemvelo emhlabeni. Le nhlangano-ke ikwendelo ngokusebenzisana nomasipala welidolobha laseMbabane, inhlangano yeyibutse Green Action naletinye-ke tinhlangano. Meya welidolobha laseMbabane Eswatini yankambule ukuthi babone bubucoka bekutimbandzakanya nenhlangano yaka-EU kulo msebenzi bakhuthate kongiwa kwemvelo. Inkambule ukuthi batawubutsa tibi bahlanyele tihlahla nalokunye. Konke lesikwendako sikwende sicophelele likakhulu njena sithi nje kube kuya ngabo ngabe abantu bagibele emabhasikili kuleli viki noma bahambe ngetinyawo sitovimba lokuthi phela netimoto lesimo le-Culture Road khokha la ngemuva iyanyubeteka lemvelo. Uyabona nje kulesikhathi lesi besiye sathi ukuthi nisebusika litulwa lini, kodwa nalitulu seliyana kuyabonakala lokuthi kunetinto lefuna ukuthi sibantu sisukume sithi cophelele. Singasho nje lokuthi likakhulu sibheke ukuthi kuleli viki sikhona sitawufika khona etikolweni sinike tikolo lapho batawufaka khona tibi, sikhombise lokuthi umsenze uhlaba usamile, asendele ukuthi bantu bathi ukuthi konga imvelo kumchwa kanganani kuze ukuthi live lihlale lingilesimo lesuba khona sibe netihlahla lokhanza ukuthi tihlahla likhomba impilo njengoba sitahlanyela nje nakuleli viki. Simbabane ke sitimisela ukuthi cha sitahlanyela vele ihlahla cishe lifikele kubo 1000. Sithi ke kulo msebenzi lona sibambisane netinkampani nabo bonke labakhona ekutheni basisite nabo labakhona khona bayiqaphele lendzaba yokuthi akunakelele lemvelo. Lobekamele embasada wenhlangano yemava labamhlophe Allegia Bursi uthi kuguquguquka kwesimo selitulu kunemphumela lomubi emvelweni na kulokunengi emhlabeni wonke jikelele. Even in Eswatini, we are seeing some of the effect of this climate change. For example, I am told that May is never a rainy month in this country, and this morning we did launch this week under some quite heavy rain. In neighboring KwaZulu-Natal, almost 500 people have lost their life in recent floods in April. So these increased extreme weather and climate events have exposed millions of people to acute food insecurity, reduced water security,
with the largest impacts observed in many locations and in vulnerable communities in Africa. So why do these climate change facts and statistics matters? The truth is we are all responsible for ruining our planet. Scientists say that 100% of global warming is due to human activity such as CO2 emission and pollution. Unfortunately, developing countries are suffering disproportionately, while the developed world is most to blame for the current level of emissions. Kanzi-ke isiqubulo salonyaka salomsebenzi sithi make it real. Etindzabeni namuhla kubeka Khiyani Msibi kanye letinye tithombe titholakele enhlanganweni yaka EU. Lwazi Dlamini longumbhali wencwadi yaloyo lebeka ngisihlalo wenhlangano yePremier League of-Eswatini kanye nemphathi welicembu lembabane Swallows Victor Gamete uthi le ncwadi layibhalile iveta impilo yakhe Gamete ukuthi ibe nganani inzima layidlalile ibholeni yakuleli nekuthi yena Gamete bekangumuntu lonjani empilweni yeMaswati uvete lokho emhlanganweni nebetindzaba. Sisukunyiswa lokusemthethweni incwadi lekhuluma ngemlandvo nempilo yaloyo bekangumcondzisi nemphathi welicembu lembabane Swallows Victor Gamete losangasekho emhlabeni lowasishiya ngeminyaka wanga-2018. Kanzi-ke kusukunyiswa kwalencwadi itawuchaza kabanti ngenzima layidlalile kutoke temidlalo naloke licembu lembabane Swallows. Kanzi-ke lencwadi ibhalwe nguLwazi Dlamini lokhona-ke kutoke tindlu tetindzaba. Kanzi-ke lapho lebebakhona bafake ekhatsi nabo-ke labadzala kuma-elders aloke licembu lembabane Swallows kanjalo-ke babuke kusebenta kwaloke licembu lembabane Swallows. Sikhulumisana-ke naye Lwazi uyachaza ukuthi yini lemente ukuthi yabone bomcoka bekubhala ngayo impilo ya Victor Gamete nenzima-ke layidlalile kuloke licembu lembabane Swallows kanjalo-ke nenzima layidlalile-ke kutemidlalo njengoba akagcini ngekudlala inzima lebonakalako ecenjini lembabane Swallows konjake nemacembu onke-ke eveni laseswatini. Lwazi-ke uyachaza ukuthi tonke tinhlangothi latidlalile kuloke lebhizinisi kanjalo-ke natindzaba temidlalo tiyatfolakala kule ncwadzi lebhalwe ukuthi Victor this, Victor that. Basically le ncwadzi lena it's a life story yaBaba Gamete. Ukuthi ungubani, utalwa kuphi, ukhule njani, ukhule nabo bani, ufundzephi, yini lakaachivile sesemncane eze achubeka. I think one of the highlights nami lo surprise as an interviewer was that abephethe imbabane Swallows but abe Highland eChad kusukela sesemncane beyavela phephi Highland, which was an aspect lebe sengidlala ngayo sengithanda ukujoka ngayo kuwe ukuthi sike sayibona imbabane Highlanders irelegate abuye yena athi no ayinzawo bese sengiyasho ke kuye ngithi ayivele isenhlitweni ahle athi ayino ngibuka mina ibhizinisi iHighland lethi ibhizinisi ebholeni ngeke ibe khona imbabane Swallows ingekho le Highland. So abe ngumuntu lebengasho ukuthi abene foresight kakhulu and as a result ke kwendeka lokwendeka ngalomhla ka-14 January 2018 but lawo ma-topics bese siwacedzile naye. So nanami ngangenwa ngemande emadvolweni and it took me 2 years to then start thinking about it. Nakhona sengikhulumela abantu abaningi ukuthi bathi no ibhale le ncwadi. It's a story that needs to be told. Then I decided ke ukuthi no, let me stick to the life story with the first book. I'm happy nje ukuthi kule challenge ngiyona ngisandile vele is part of the plan. The second book lesitayilontsha mhla ka-14 January 2023 will be on the case lesenkantolo. So since ke isenkantolo ngesingene kuma-merits nema-demerits ayo le matter until ibe concluded. Kanzi-ke labanye abakhulumile bafaka ekhathi Absalom Ngwenya kanye-ke naye Sandile Zwane waloko liqembu lembabane Swallows labakhulume kabanti njengabantu labasebente edvute naye-ke Gamete ngenzima layidlalile-ke kulo liqembu lembabane Swallows kanjalo-ke baphindza babe bantu labayatiko impilo yakhe ngaphandle kwayo-ke ibhola.
kanti-ke le ncwadi itawutholakala kude mathutane nje kanti-ke itawusukunyiswa kuye umgqibelo lesiya kuye esibayeni lodge lapho-ke itawuse iyatholakala khona-ke nasemashelfini khona-ke etitolo kanti-ke kunenge lokutawutholakala kuyo kule ncwadi kufaka ikhathi na impilo yakhe nje yena-ke Gametse kusukela inzima yakhe layidlalile asesemncane wayidlala njengoba uyidlalile-ke nebhola kufaka ikhathi licembu le-11 men ngaphambi kokuthi angenele liqembu leMbabane Swallows. Etindzabeni temidlalo kubika Khiyane Msibinga Fabrice Msonera siselakha role eMbabane. Aletote imidlalo siyatiphetha tindzaba tetfu kanti lesikhatsi sidabahlele emakethe nasibuya will cross over to our journalist Sondo Mlangeni lose Happy Valley lapho kuna commemoration khona ye World No Tobacco Day kwanyala senishene semoseltulo. Better health, better life. Another season with fresh discussions. Ngetindzaba letibalulekile tetemphilo la ekhaya Eswatini lokunukelela ehlelweni nokuphila masangana. To learn from our health professionals. Psychosocial support group for mothers who are going through the journey of motherhood for all mothers. Mnanzi kuphila ube intombi yakeni bebasifusa nje esontweni ube jahala ke nabujaha and knowing that I'm a young man. Angeke ufithe la groupini ungabhemi. So vele directly tawufuna nami ngibhemi kanti bengingakufuni lokubhema. Coming to you every Wednesday from 6:30 p.m. here on Eswatini TV. Better health, better life. Your gateway to a healthy living. Kudla kwempilo, food for life. An agricultural program that shows how a farmer brings food to the nation. Gcine kudla kwayo letawuphindze kudle nasekufika isikhathi sebusika. Nalinile nje libele lana kuzone liyadwa imbela libele lahlanzeni. So lonke linale mvula le moderate yethu sine lahlanzeni. Kudla kusemhlabathini. Konke lesikudingako sitakuthola emhlabathini. Kudla kwempilo for agriculture and farming development on Eswatini TV with your farm boy Samgelo Vilagati Samvi. Kudla kwempilo, food for life. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni per month. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Asiphinze sinimukele solobukela ihlelo Kusile breakfast show lesikhathi sitawubuka leto lethamba embili kwelamanye emave kanti-ke sekubikwa ukuthi section abantu labangu-79 even lase-Brazil kulandzela ukuthi solo timvula letinemandla solo tiyachubeka nekuna. A desperate search to find survivors. This part of the city of Recife was left unrecognizable after heavy rainfall lashed areas across the northeast of Brazil, triggering deadly landslides. The search party stayed there, and they found the body of my sister there. They found her body there, and 4 other bodies with her. They haven't found my brother-in-law's body yet. On the other side of the city, it's flooding that has destroyed families. The torrential rain submerged neighborhoods across the region, with casualties confirmed in both Pernambuco and in the neighboring state of Alagoas. Over 6,000 people have poured into aid points. Pernambuco's governor says he's stepping up relief efforts. The armed forces have provided us with troops that are being sent to the municipalities. We will keep working in critical areas to re-establish the services within the communities.
This is the fourth major flooding incident to hit Brazil in just 5 months. The abnormal rainfall has led scientists to question whether climate change could be to blame. Poor urban planning has also made neighborhoods more vulnerable, with many shanty towns built on hillsides, making them prone to collapse. Kanti-ke solo siyaqhubeka netindzaba tefusta ubuka indzaba yempilo iqhubeka kweveni lase-Ukraine kanye nelive lase-Russia. Plumes of smoke line the road to Lysychansk, where Russian artillery strikes are relentless. The city in Ukraine's Donbas region is practically cut off from the rest of the world, though a few residents have decided to stay. Tonight, I'm going to sleep in my basement. I'm scared. My neighborhood hasn't been bombed too much, but here in the city center, it's much worse. We're trying to go on with our lives, despite everything. Residents have no drinking water and no electricity. They depend on humanitarian aid. I came to get water to wash myself with. It's not drinking water, but thank God we have this at least. We use wells. A few kilometers east, the Russian army has entered Severodonetsk. Fighting there is fierce, with Russia hoping to capture both Severodonetsk and Lysychansk. We live on the front line. They're shooting in all directions above our heads. There's nothing we can do but to rely on God. Mikhailo agrees to take us to his home, where he's looking after his sick mother. I can't go anywhere. How can I leave when she's like this? It's horrible what we're going through. I'm sorry for crying. I'm sad for my mother. Russian troops are barely 3 kilometers away. If they manage to break through Ukrainian ground defenses, Lysychansk too will become a battlefield. Kanti-ke umengameli welive lase-Ukraine Zelensky uvakashele idolobha lase-Kharkiv kanzela kokuthi solo umtsimvo uyachubeka. Wearing a bulletproof vest, President Zelensky on Sunday met soldiers and inspected the damage in Kharkiv, where Russian forces were pushed back from nearby positions in recent weeks. Ukraine's second-largest city is no longer the focus of the fighting. Battles are now raging around the city of Severodonetsk in the Luhansk region, more than 200 kilometers away from Kharkiv to the southeast. To capture Severodonetsk is a fundamental task for the occupier, and they don't care about the number of people who will pay with their lives for this attempt to raise the Russian flag over the municipality of Severodonetsk. We are doing everything to hold back this attack. In Donetsk, the region that borders Luhansk, Russian forces have made headway in recent days. On Saturday, they announced the capture of the town of Liman, which lies around 60 kilometers west of Severodonetsk, a city which could soon be encircled from all sides, as battles rage for neighboring towns. In Donetsk and especially Luhansk, the enemy is increasing its forces and capacities day and night in order to reach these areas and attempt to encircle our troops. The commander recognizes that it is difficult for Ukrainian troops on the front lines in the Donbass. The situation on the ground is changing fast. Over the weekend, Ukrainian officials denied Moscow's claim that Severodonetsk had been encircled. It's the largest city in the area that is still under Ukrainian control. Kanti-ke kune-chaos lebeka ukuthi yenteka kuma-airports asesifundeni sase-Europe kulandzela kokuthi kube bede staff lesisebenta khona kulama-airports.
There were seemingly endless lines of people in front of Dublin Airport on Sunday as hundreds queued to enter, most of whom had been there for hours. We got in there early, so we got about 4 or 5 hours, so hopefully we'll make it. We were waiting for 4 hours in line, and then we missed our flight because of it. The airline sector is coping with a lack of staff as a consequence of a 2-year-long pandemic, with passenger checkpoints being affected particularly badly. Well, I think as an airport, we're trying to build back from COVID. We've gone from a situation where we'd about 5% of passengers in a normal year to having about 90% of what we would have seen in 2019, which was a record year for us. So at the moment, we're dealing with about 50,000 passengers going out today alone. They are big, big numbers for an airport that's trying to get back on its feet. There were similar scenes at Amsterdam Schiphol Airport and in Lisbon. Here, passengers arriving from outside of Europe have had to wait for nearly 4 hours to go through passport control. There is no one to give information. The lines were disorganized. Getting to passport control was horrible because people were dying of thirst. Children were crying and no one attended to us. The International Air Transport Association is calling for airlines and those managing airports to find solutions quickly amid an uptick in global air travel. Kanti-ke lamanye emave khona lapha eAfrika lagcwele tindlovu athi afisa kungathi kungalifta international ban on ivory trading and killing elephant herds. Gustavo Petro promises to do the opposite of what Colombian presidents have done on almost everything. There is need for Some 14 African countries say they want communities with elephant populations to benefit from them. So they issued a communique after a 4-day conference in May asking for a ban to be lifted on ivory trading and elephant killing. The group plans to take that message to Panama in November for the Convention on International Trade in Endangered Species, or CITES, an agreement between governments to ensure that wild animal and plant species are protected. Mainly to say as African states, we hold the significant population of our elephants. It is therefore important that the ideas, the proposals that we are preferring at CITES need to be taken seriously. Key among them, issues of our wildlife products. Zimbabwe says its national parks are home to nearly 100,000 elephants, double the number parks can comfortably accommodate. Government officials say, as a result, the animals are moving out of the parks and destroying the crops of nearby communities. This 59-year-old widow lives just outside Hwange National Park. They're troubling us, invading our fields, invading our homes. We can no longer farm in our fields because of the elephants. So we're asking for the relevant authorities to erect a fence so that elephants cannot cross to this side. But some African countries, like South Africa, which is home to 45,000 elephants, are against lifting the ban. Officials there say South Africa uses birth control to manage the population and boundary fences on national parks to reduce human-wildlife conflict. One of the difficulties is people tend to think that the African manager of wildlife has got only one solution. In fact, they don't. They go through some very serious thinking about what can I do before they get to the really hard, difficult ones that now I have to permanently remove an animal. The European Union opposes lifting the ban on elephant ivory trading and questions the data Zimbabwe used to estimate of its elephant population. I think, my understanding is that there's information required about carrying capacities and so forth. So I think there's probably work to be done. Zimbabwe accuses the European Union and other Western countries of influencing CITES to keep the ban on trading ivory, which was implemented to protect dwindling numbers of elephant species from poachers. The ban has encouraged the growth of elephant populations, but it is also causing problems for people like Sibanda.
Kanti-ke sesibuya eveni laseGhana batishamthetho setincume kokuthi angeke tisabhadalelwa i-medical exam kuma-victims la rape. The Achem family has 3 daughters who live together in the North Tongue district of Ghana. Earlier this month, the youngest of the 3, a 15-year-old, was abducted and raped. He showed my sister a picture of a 14-year-old girl on his phone and told her he had killed the girl in the picture because she refused to let him have sex with her. He then threatened to kill my sister if she resisted. He hit her chest with a pistol, tried to choke her, and beat her up so her entire face was swollen. Irene's sister was discharged from the hospital after 7 days and is scheduled for checkups for the next 6 months. These costs are not covered by the National Health Insurance Program, the NHIS. As long as it is defilement or rape or sexual assault review, health insurance doesn't cover. So whatever investigations that you perform, then the patient would have to pay from either his or her pocket or get the money from elsewhere. An NHIS official tells VOA the national program does not consider sexual assault a health issue but a criminal issue instead. The Member of Parliament for the North Tongue constituency says this is an injustice and this month told local hospitals in his constituency to stop charging examination fees for sexual assault victims. Instead, his office will pay the fees. Showing that in one constituency it is possible. We have abolished this, and so we can now scale it up. The next phase, I'm talking to a number of colleagues to team up with me so that we draft a private members bill so that we will outlaw those charges. A 2020 UNICEF study found that the cost of seeking justice for sexual assault in Ghana can cost from 10% to 55% of a household's income, a major factor deterring many victims from coming forward. Parliament member Ablakwa says his goal is to make it easy for victims to seek justice and the perpetrators to be duly punished. No matter your status, no matter who you are, no matter how much money you think you have, this is a crime that will be punished, and that we have a zero tolerance policy from henceforth. With these new measures, the Achem family hopes they will be able to press charges against her attacker. Kanti-ke eveni laseColumbia likhetho lamengameli lichubekile kule mpelasomfo kanti former mayor wedolobha laseBogota loneminyaka engu-62 ngeluhamba imbili ngamavoti langu-40.3%. Gustavo Petro promises to do the opposite of what Colombian presidents have done on almost everything. From a political, economic, and social point of view, keeping things as they are would be suicide. Therefore, change is imperative. Calling for change, not surprising for a former rebel. Gustavo Petro, an economist, senator, and former mayor of Bogota, was once part of the April 19th movement, a nationalist leftist guerrilla group fighting for workers' rights. He became a radical leftist politician, pushing for peace in a country torn by violence between the army and guerrilla groups. Gustavo Petro was the first genuine leftist leader to head in polls in Colombia, where leftist parties had been sidelined. It's a self-made left because it arises from a country that never had leftist political movements, precisely because of the stigmatization of all kinds of leftist electoral alternatives, or at least of alternatives that go beyond the center-left. After peace was signed in 2016, Colombians' top priorities turned back to restarting the economy, which deteriorated with the COVID crisis. Gustavo Petro wants to favor small local businesses, revise Colombia's free trade agreement with the U.S. He wants to fight drug smuggling, not just by hitting cartels and destroying illegal crops, but through incentives for farmers. He will have to use subtle strategies to reverse policies and get backing from Parliament.
Asitiphethe lapho tindzaba tethu lete ihamba imbili kulamanye emave asibahlalethi mangethena sibuya sidabe sikhulumisana naye esondo lose Happy Valley. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3 hash and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. When you choose your adventures, you do so with an open heart and a desire for the unexpected. You embark on journeys to discover new worlds, full of wonder. You choose a path to awaken your senses, to feel the rush of life overwhelm you, a world to make you look up and realize just how inspiring this life can be. You ask, and we give you the royal experience. Arrive and awaken your heart. Explore life in ways only thought possible in your dreams. There are but a few places on earth so special, so unique, and so spectacular, where it becomes the rite of passage for the ambitious travelers, the courageous souls, to all have the one and only royal experience. That day when you look deep into your heart and leap into an ancient world so very different from your own, where magic, beauty, and love are shared forever, then you will have a royal experience. There is just one place on earth where the people make you feel a part of their kingdom, where you just might volunteer to awaken spirits, enrich minds, and work alongside communities to build, motivate, and inspire. This is truly the royal experience. When you dream of a different world, beyond the ordinary, beyond time, discover just how far you'll go to expand your understanding of life's greatest mysteries. There's just one place on this planet with so much to offer. Now is the time for you to have the royal experience. chocolate. No, to want to nang tagla batang talaga busha nang love bokos. Sa fag na 20 rand. Bo temne tumane ati. Lo gift ethiki kokusebenzisa utakhonza uphila ubeke singwa etafuleni. Angina sengimelele umngane wami bese sihamba sophanda. Shemu ngichasha maye mahle ebonile. Ngafuna ukuthi le project ingawa ngikhona nami ngoba angisiwe umuntu othandza ukuthi info ingafa ngikhona. Isine life lesiyakiyo umuntu ngangemuntu kuyafuna at least abe nawo 3 ma skills in life. Mina ngibonga kakhulu ngoba so ngatsala kusebenza lo msebenzi abadinga ngingumsupport labantu. Bukela luhlelo Tandla nenkondlo lapho kuba khona bosonkondlo kanye nalabenda umsebenzi wetandla lo wehlukahlukene.
kuningi lotokufunza kulolu hlelo njengobe utawubona ukuthi tiningi tindlela tekwakha imali nekutiphilisa. Hlanganyela nami Fortunate Mabuza njalo ngelisonto nga5:30 ntambama eluhlelweni Tandla Nenkondlo. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Minutes before 8 o'clock, kanti kembukele umbiko noma ke commemoration ye World No Tobacco Day. So dawutfolakala embikweni wetindzaba tensimbi yecala lomhle emini simakhulu hlasana nathi lomhle ekseni. Elisuku loluhle nalelibusisekile. We'll see you tomorrow.